Claro, aquí tienes el desarrollo de la parte 1, escrito como un guión detallado y expansivo, en un tono sencillo y narrativo. El aire en la habitación 40 del almirantazgo británico olía a humo de pipa, papel viejo y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. No era una habitación grande, ni impresionante. Más bien parecía el desordenado estudio de un profesor distraído, repleto de mapas, libros de códigos y montajes de papeles. Pero aquí, entre sus paredes forradas de estanterías, se libraba una batalla silenciosa que podía cambiar el rumbo de la guerra, más sangrienta que el mundo había visto. Era enero de 1917. Afuera, en Francia y Bélgica, millones de hombres se aferraban a la vida en zanjas líneas de barro, congelados y rodeados de muerte. La gran guerra estaba atascada. En los aliados y los alemanes conseguían un avance real. Era una máquina de triturar vidas sin un final a la vista. Pero aquí, en Londres, la guerra era diferente. No se luchaba con balas, sino con cerebros, con astucia, con paciencia infinita. Al mando de este extraño cuartel general estaba un hombre que parecía salido de una novela de aventuras. El capitán William Reginald Hall. Lo llamaban Blinker por un tic nervioso en los párpados. Pero tic era lo único nervioso en él. Hall era frío, metódico y tenía una mente tan afalada como una novia. Su mirada penetrante lo veía todo. Sabía que ganar la guerra no dependía solo de la fuerza bruta del frente, sino de conocer los planes del enemigo antes de que los ejecutara. Y para eso necesitaba leer sus cartas secretas. Y veía si las leía. Los británicos tenían una ventaja gigantesca, y los alemanes no lo sabían. Habían conseguido, por medios que hoy parecen de película de espías, copias de los libros de códigos secretos que usaba la Marina Alemana. El más preciado era el famoso 075, pero tener el libro de códigos no era suficiente. Los alemanes, por supuesto, sabían que sus códigos podían ser robados. Así que cambiaban las claves con frecuencia, acababan capas de complejidad. El trabajo en la habitación 40 era como intentar abrir una caja fuerte de alta seguridad, sabiendo que el cerrajero podía cambiar la combinación en cualquier momento. Los hombres y algunas mujeres brillantes que trabajaban allí eran una colección de cerebros raros. No eran militares al uso. Había matemáticos de universidad, profesores de lenguas antiguas, egiptólogos, incluso un pianista famoso. Eran gente acostumbrada a descifrar misterios, encontrar patrones donde otros solo veían ruido. Pasaban días y noches enteras frente a joyas líneas de grupos de narrows, buscando ese pequeño error, y esa repetición casual que les diera la clave. Una mañana fría y gris de enero de 1917, la rutina se rompió. Las estaciones de escucha británicas, que capturaban toda señal de radio que salía de Alemania, entregaron un nuevo paquete de mensajes interceptados. Entre toda esa sopa de números y letras sin sentido, un telegrama en particular llamó la atención de uno de los descifradores. Iba dirigido al embajador alemán en Washington, un conde llamado Johann von Bernstorff. Eso ya era interesante. ¿Por qué Berlín se comunicaba con tanta urgencia con su hombre en Estados Unidos? Un país que todavía era neutral en la guerra? Pero lo realmente extraño era la ruta. El mensaje no iba directo por Océano Atlántico. Los cables alemanes directos a América habían sido cortados por los británicos al inicio de la guerra. Así que los alemanes usaban un camino extraño y complicado. Primero,
Enviaban sus mensajes por radio e una estación de su aliada Austria-Hungría. De Ali, el mensaje viajaba por un cable diplomático que pasaba por Londres. Sí, los alemanes usaban, sin saberlo, un cable que los británicos controlaban en secreto. Era un riesgo enorme para los, pero era su única opción. Y para Hall, era un regalo caído del cielo. El telegrama, sin embargo, tenía otro giro. Para llegar a Washington, el mensaje tenía que ser retransmitido desde la embajada alemana, Ali, hacia otra dirección. El destino final era la embajada alemana en la Ciudad de México. Esto elevó la curiosidad al máximo. ¿Qué diablos podía decir Berlín, que era tan secreto y tan urgente? ¿Y que tenía que pasar por Washington para llegar a su embajador en México? El capitán Hall tomó la joya con los grupos de dineros. Su tic en el ojo parpadeó rápidamente. Pónganse a trabajar en esto inmediatamente, ordenó con su voz seca. Prioridad absoluta. Sabía, por instinto, que eso era grande. Aquel mensaje olía a algo que podía romper el estancamiento de la guerra, pero de una manera que nadie podía prever. Los descifradores se agruparon alrededor de los mesas. Encendieron más lámparas, aunque fuera de día. La luz débil se reflejaba en sus gafas o en las tazas de té frío olvidadas. El primer paso era reconocer el código. No todos los mensajes usaban el mismo. Tras unas horas de comparar grupos de dineros con sus libros maestros, dieron con la clave. Era una variante del código 0075, el de la Marina, pero con un nivel extra descifrado. Los alemanes confiaban en que, incluso si alguien interceptaba el mensaje, sería un galimatías indescifrable. Pero los hombres y mujeres de la habitación 40 tenían algo que en el código más complejo podía contrarrestar. Paciencia de artesanos y memoria fotográfica. Empezaron por lo básico. Buscaron los saludos protocolarios. Un mensaje diplomático siempre empezaba con ciertas fórmulas. Al embajador, de parte del ministerio, muy secreto. Buscaron grupos de dineros que pudieran corresponder a esas palabras comunes. Era como armar un rompecabezas gigante sin tener la imagen de referencia, y con la mitad de las piezas borrosas. Sabías que un solo telegrama casi cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. En 1917, el imperio alemán estaba en apuros. Para cambiar los tonos, el Ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envió un mensaje secreto a México, la propuesta, una alianza militar contra Estados Unidos, si México atacaba. Alemania prometía ayudarle a recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. Sueña película de espías, ¿verdad? Pero la inteligencia británica interceptó y descifra el telegrama. Se lo entregaron a los estadounidenses y, como te imaginarás, la noticia estalla como una bomba. La opinión pública estadounidense, que hasta entonces se había mantenido neutral, se enfurecía. Poco después, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, un punto de inflexión decisivo en el conflicto. Un simple mensaje codificado que altera la historia para siempre. ¿Conocías este episodio? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribir para más historias increíbles. Sonrió, una sonrisa fría y calculadora. El jugo de espías había subido de nivel. Ahora no solo tenían que descifrar un mensaje, tenían que orquestar una de las operaciones de engaño más grandes de la guerra. Tenían que hacer que el mundo creyera que el telegrama había sido descubierto de otra manera en otro lugar. Tenían que entrar en la mente de Zimmermann y de los diplomáticos alemanes. Y jugar su jugo mayor que ellos.
El telegrama Zimmermann yo no era un secreto ailman, era un arma britannica. Y el Capitan Hall, el hombre del tic nervioso, estaba a punto de apuntarlo directamente al corazón de la neutralidad americana, lo que no sabía aún era si, al dispararla, la bolidaria en el blanco o les estelaria en la cara ellos, la partida definitiva, acababa de comenzar. El papel con la traducción completa del telegrama descansaba sobre el escritorio del Capitán Hall. Pesando como una losa de plomo, la habitación estaba en silencio. Solo rota por el leve crepito del fuego en la chimenea y el distante rumor de la ciudad. Hall leía las palabras una vez más lentamente, asegurándose de que cada una estaba en su lugar. No era un mensaje largo, pero cada frase era una mina. Propuesta de alianza con México en bases siguientes, dicha. Y luego venían los términos, fríos y calculadores. La oferta era clara. Y su audacia de jobas sin aliento. Alemania, sintiendo el cerco apretarse. Con Estados Unidos al bord de entrar en la guerra. Por otros motivos, no se limitaba a defenderse. Lanzaba un contrato desesperado y brillante, jugando a cambiar las reglas del juego por completo. Arthur Zimmermann, el hombre que formaba el telegrama, no era un loco. Era un diplomático de carrera, astuto y pragmático. Desde su oficina en Berlín, veía el mapa del mundo con una frialdad absoluta. Estados Unidos, con su industria gigantesca y sus recursos inagatables, era la leve que podía destrabar el punto muerto en Europa a favor de los aliados. Si América entraba en la guerra, Alemania podía perderlo todo. Así que su razonamiento era simple. Si no puedes evitar que tu enemigo entre al ring, destruyalo con otra pelea. Y México era el distracto perfecto. El país vivía una situación complicada. Salía de una revolución sangrienta con un gobierno el de Venustiano Carranza, que trataba de consolidar su poder. Las relaciones con Estados Unidos estaban llenas de desconfianza y resentimiento histórico. Había heridas abiertas y la más grande era el territorio. Texas, Nuevo México, Arizona. Tierras que México había perdido en una guerra 78. Y cayo recuerdo un dolor en el orgullo nacional. Zimmermann apuntaba directamente a esa herida. Su telegrama era un cálculo cínico y frío. Ofrece Carranza una alianza militar y, lo más importante, apoyo financiero ilimitado. Hacemos la guerra juntos, hacemos la paz juntos, dice el texto. Pero la carnada, el verdadero anzuelo, estaba unas líneas más abajo. Y en vuestro entendimiento de que México ha de reconquistar su territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona. Hall podía casi ver la mente de Zimmermann trabajando. No era una promesa hecha de buena fe. Era una herramienta. Alemania no tenía barcos para enviar tropas a América, ni manera real de entregar esas tierras. Pero la promesa, lanzada al aire en el momento justo, podía servir para encender un conflicto fronterizo. Si México, tentado por la idea, empezaba a hostigar la frontera sur de Estados Unidos o, en el medio de los casos para Alemania, declaraba la guerra, el gigante americano tendría un problema enorme en casa. Se vería forzado a dividir sus fuerzas e enviar tropas alza, a gastar recursos en defender su propio territorio. La atención y la maquinaria de guerra se desviarían de Europa. Le daría a Alemania el tiempo precioso que necesitaba para intentar un golpe definitivo en el frente occidental antes de que la fuerza americana llegara en masa. Pero el telegrama tenía otra copa aún más sorprendente. Zimmermann, en su afán por crear un frente global, acadia otra pieza al tablero. Seguiría que el presidente Carranza debería, por su parte,
Tomar la Iniciativa y esa casa Japan. Japan estaba del lado de los aliados. Pero Zimmermann especulaba con que talvez pudieran cambiar de bando, o al menos distress. Si se les ofrecía un trato atractivo. Era un plan dentro del plan. Una red para envolver a Estados Unidos por dos frentes. Para los hombres de la habitación 40Q. Leon la traducción, la escuela de la propuesta era abrumadora. No se trataba de un simple espionaje de un movimiento diplomático menor. Era un intento deliberado de reducir el mapa de Norteamérica, de desatar una guerra continental. Todo para ganar tiempo. En Europa, la vida de millones de personas en Estados Unidos y México estaba siendo jugada como una ficha en un tablero a miles de kilómetros de distancia. Uno de los chilenos criptógrafos, el mismo Nigel que había ayudado a romper el código. Murmuró, es una locura. ¿Creen que México se lo creería? No se trata de que se lo creen del todo. Se trata de tentarlos lo suficiente como para que causen problemas. Zimmermann está jugando con fuego. ¿Y que es fuego crema los americanos? Imaginate esto, enero de 1917. El capitán Blinker Hall, jefe de la inteligencia naval británica, tiene en sus manos un telegrama que podría cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial. Es el famoso telegrama Zimmermann. Alemania le propone una alianza militar en México, prometiendo recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. Hall se da cuenta de que esto es oro puro. Podría impedir a los Estados Unidos en la guerra. Pero hay un problema enorme. No puede revelar que lo interceptaron. Si lo hace, Alemania sabrá que sus códigos están rotos. Y la ventaja de la habitación 40 desaparecería. Así que Hall idea un plan brillante y arriesgado. En lugar de mostrar el telegrama descifrado, era que una copia aparezca misteriosamente en México. De esta forma, culparan a una filtración local. Washington entrará en pánico y se unirá a la guerra. Y el secreto mayor guardado de Gran Bretaña permanecerá a salvo. Una jugada maestra de espionage. Seguimi para más historias increíbles. Ese era el plan. No iban a revelar asterisk su asterisk interceptation. Iban a descubrir la interceptation de alguien más. Tenían que fabricar una filtración creíble en México. El primer paso era conseguir la copia física. Pero, ¿cómo? Londres estaba a un océano de distancia de la Ciudad de México. En medio de una guerra mundial, no podían enviar a un agente con bigot y sombrero a robar la embajada. Era más complicado. Aquí es donde la red de inteligencia británica, tallada con hilos finísimos en todo el mundo, entró en juego. Hall y sus hombres comenzaron a mover sus piezas en silencio. Necesitaban alguien en el lugar, alguien con acceso, con contactos. Y con una motivación para ayudarlos. México era un país neutral, pero lleno de diplomáticos, periodistas, empresarios y agentes de todas las naciones. El caos de la reciente revolución lo hacía un lugar perfecto. Para las operaciones encubiertas, a través de canales discretos, los británicos hicieron contacto con un hombre cuya identidad hoy está un poco borrosa. Algunas fuentes hablan de un agente llamado Mr. H. Otras simplemente de un contacto confiable dentro de la oficina de telégrafos mexicanos. Lo más probable es que fuera una combinación de soborno y patriotismo. La persona en cuestión, digamos un empleado de la compañía de telégrafos o alguien con acceso a los archivos, pudo ver el telegrama en clave cuando llega la oficina. Para ser entregado a la embajada alemana. O quizzes, una vez entregado, se consiguió una copia dentro de la propia embajada. El caso es que por medios que parecen sacados de una novela de John le Carré,
Una copia del telegramma en su forma original esta en grupos de números. Tal como fu transmitido comenzo a viajar de mono en mono. No fu fácil. Había que evitar a los hoyos alemanes que sin duda vigilaban sus comunications. Había que confiar en mensajeros que cruzasen un país en ebullition. Cada paso era un riesgo, mientras tanto en Londres. Holway sus criptógrafos tenían que hacer otro trabajo minucioso. No bastaba con robar el telegrama. Tenían que cocinarlo. ¿Qué significa eso? Tenían que modificar ligeramente la versión que iban a filtrar para proteger su secreto. En la copia que iban a hacer pública. No podía verse que los británicos lo habían interceptado asterisk en la ruta de Washington a México asterisk. Esa era la pista que los delataria. Su historia iba esa que lo habían conseguido asterisk en México asterisk. Así que, con mucho cuidado, alteraron algunos detalles menores de la transmisión, como la dirección de envío inicial, para que encalara con la narrativa de una filtración local. Era un trabajo de cirujanos, cambiando una coma aquí, un número ala, para que la mentira fuera perfecta. Finalmente, tras semanas de tensa espera y de mensajes cifrados que cruzaban el Atlántico, la copia física del telegrama liga menos británicas de forma segura. Ahora tenían la prueba irrefutable, pero aún faltaba el paso más delicado. Pasárselo a los americanos de una manera que no levantara sospechas. Aquí, Hall eligió un canal brillante, no iría directamente al gobierno americano. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, decidió usar al embajador británico en Estados Unidos, un hombre llamado Cecil Spring Rice. Y un contacto clave dentro del Departamento de Estado americano, a menudo identificado como el oficial de inteligencia Edward Bell. La entrega se hizo con una titularidad discreta. Fue una conversación entre caballeros, un descubrimiento compartido entre aliados. La historia oficial que se iba a contar era esta: un patriota mexicano o un empleado indignado había robado el telegrama de la oficina de telégrafos y, consciente de su enorme importancia, se lo había hecho llegar a un contacto británico en México. Los británicos, como buenos amigos de Estados Unidos, ahora lo comparten con ellos, horrorizados por lo que Alemania tramaba en su contra. Era una mentira brechosa. Protege la fuente. Culpaba a una filtración leyana. Y presentaba a los británicos como los buenos de la película. Los que taban un amigo de un peligro inminente. Para el presidente Woodrow Wilson y su gobierno, la procedencia tenía sentido, venía de México, el lugar del destinatario.
La bomba había estalado. Y su onda expansiva no dejaba titter con cabeza. Al contrario, como un fuego alimentado por el viento, creció en los días y semanas que siguieron al 1 de marzo de 1917. En Estados Unidos, la indignación no era solo de los políticos o los periódicos. Salía de los calles, de las familias que se iban hablando del tema de los trabajadores en las fábricas. La idea de que una potencia extranjera, desde Europa, intentara desmembrar el país tocaba algo muy profundo, el instinto de proteger el hogar. Para el presidente Woodrow Wilson, esos fueron días de una prisión inmensa y de una profunda tristeza personal. Él era un hombre que se acaba con la paz, que había ganado la reelección con la promesa de mantener a Estados Unidos fuera del conflicto. Pero ahora, dos fuerzas imparables lo reinaban. Era un plan frío, calculado, para levar la guerra a su frontera sur. Para él, eso cambiaba todo. Wilson pasó largas horas en su estudio de la Casa Blanca, pensando. Era un estudioso de la política, un profesor. Veía el mundo como un lugar que podía ser mejor, más justo, si las naciones se guiaban por la moral y el derecho. El telegrama de Zimmermann para él era la prueba perfecta de todo lo que estaba mal en la vieja diplomacia europea. Secretos, mentiras, promesas falsas, tratados para repartir territorios como si fueran pastel. El telegrama le dio algo que los ataques de los submarinos no le habían dado por completo, una causa moral clara y un apoyo unánime.
Pidió al Congreso, que aceptara el estado de guerra, que Alemania ya les había impuesto. La ovación fue atronadora. El telegrama había unido lo que parecía imposible de unir. 4 días después, el 6 de abril de 1917, el Congreso de los Estados Unidos declaró oficialmente la guerra al Imperio Alemán. El gigante industrial, con sus fábricas, su comida, su petróleo y, pronto, sus millones de jóvenes soldados, entraba en la contienda. La noticia cruzó el océano y llegó las trincheras de Europa. Pero los soldados franceses y británicos, agotados después de cositas ecos de carnicería, fue como ver un rayo de luz al final de un túnel interminable. No significaba el fin inmediato, pero significaba esperanza, significaba que los refuerzos masivos y frescos estaban en camino. El ánimo en las trincheras aliadas cambió. Por primera vez en mucho tiempo, podían creer que iban a ganar. En el otro lado, en las trincheras alemanas y en Berlín, la noticia fue un mazazo. Los generales alemanes sabían que era su peor pesadilla hecha realidad. Habían apostado todo un ataque final, una gran ofensiva para ganar la guerra antes de que los americanos llegaran en masa. El telegrama de Zimmermann, que había sido un intento desesperado por evitar precisamente eso, había acelerado el proceso. Había sido un tiro por la culata de proporciones históricas. En vez de distraer a Estados Unidos, les había dado la razón perfecta para movilizarse con una furia unánime. La guerra, por supuesto, no terminó el día siguiente. Los combates más sangrientos aún estaban por venir, pero la balanza, que había estado en un equilibrio terrible y sangriento, se inclinó de manera definitiva. Las tropas americanas empezaron a ligar frontera en el verano, primero en decenas de miles, luego en cientos de miles, llegaban con moral alta, bien equipados y con la convicción de esta, luchando por una causa justa. Su impacto no fue solo militar, sino psicológico. Le dieron la fuerza final a la ofensiva aliada que, anacó y medio más tarde, terminaría por quebrar a un ejército alemán exhausto. Why? ¿Qué pasó con los protagonistas de esta historia secreta? El capitán Hall y la habitación forte siguieron trabajando en la sombra. Su mayor triunfo, la operación del telegrama, nunca fue reconocido públicamente en ese momento. Tuvieron que guardar el secreto durante años, pero habían logrado lo imposible, usar la información más explosiva sin revelar cómo la obtuvieron. Salvaron su fuente, y continuaron destruyendo mensajes alemanes hasta el último día de la guerra. Arthur Zimmermann, el autor del telegrama, se vio desacreditado. Dimitió de su cargo unos meses después, en agosto de 1917. Su carrera política se arruinó para siempre. Pasó a la historia no como un gran estadista, sino como el hombre que era de cálculo. Ayuda a elevar al enemigo más poderoso a la guerra contra su país. Se convirtió en el símbolo de la arrogancia y la torpeza diplomática. El telegrama en sí, es pedazo de papel lleno de números y luego de palabras explosivas. Se convirtió en algo más que un mensaje secreto. Se transformó en un símbolo de como un acto de espionaje silencioso puede cambiar el destino del mundo. De como la arrogancia de creerse más listo que todos puede llevar al desastre. Y sobre todo, se convirtió en la chispa que incendia la entrada de Estados Unidos como una potencia global, dispuesta a intervenir en los asuntos del mundo para, en sus palabras, hacerlo seguro para la democracia,
Los consecuentes de aquel mensaje enviado en enero de 1917 se extendieron mucho más allá de la Gran Guerra, molderon todo el siglo XX. Sin la entrada de Estados Unidos de esa manera y en ese momento, el mapa de Europa, el tratado de Versalles, el ascenso de nuevos poderes, todo habría sido diferente. Un hilo de palabras, tejido en el más absoluto secreto, terminó redivigiendo la historia. Y todo comenzó en una habitación oscura de Londres, donde unos pocos hombres y mujeres, con paciencia de religiosos, decidieron jugar una partida de ajedrez con el destino del mundo.